Hey folks, and welcome back to the channel. Today I'm taking a look at a short Aurora, really kind of an announcement or acknowledgement. It's 4 minutes long. It's not really an interview. It's just her speaking to the camera a little bit about a Spellemann Award that she won in 2021 for International Success of the Year. The Spellemann Award is something that goes to Norwegian artists that have done something that they think deserves recognition. And so she won the International Success Award in 2021. So she's talking about it here in June of 2022. And I guess for a while there were no captions, and now there are. And so I thought I would go ahead and take a look at it. Aurora is pretty well acclaimed in Norway, and I think that's for good reason. I really enjoy her music. We started watching her music last year. I've come to really enjoy quite a bit of it. I've got 3 of her albums now, so I guess that's an endorsement. But why don't we take a look at this and see what she has to say. If you're not already subscribed to the channel, just know that I'm always taking a look at non-music content that features bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. Hallo alle sammen, Aurora her. Nå har jeg akkurat kommet hjem fra turné. Og jeg kjenner i sjelen at jeg har savnet jorden og luften og sjeleroen man bare finner i Norge. It's a peaceful place. Og når jeg føler meg ganske langt borte fra meg selv, som jeg ofte gjør på slutten av en turné, da reiser jeg til Rosendal. Og her er jeg nå. Nå er jeg i Rosendal og får skikkelig sjelefred. Luften lukter som fjell og natur, og det er bare helt nydelig. Og det er en av grunnene for at en av de jeg har valgt å gi disse pengene til er Rosendal, fordi Rosendal har gitt meg så utrolig mye. Det er ingenting viktigere for meg enn å finne steder der jeg kan skikkelig koble meg selv tilbake til she's resetting in Rosendal. Når jeg er på reise, kanskje. Og nylig Anne-Grete og Reidar som driver Barnie har også gitt meg så mye glede. Jeg kunne aldri laget den siste platen min uten dette stedet. Og i mange år nå så har Rosendal gitt meg sjelefred når jeg har trengt det mest. Og vinner nummer 2, kjære Erik, han er en trofast fan som har vært på mine konserter siden han var 17. Og han har alltid vært der, til og med av og til reist til utlandet for å komme og se. Så han har investert masse i meg før mange andre i verden gjorde det. Og det er ingen man kan takke mer egentlig enn fansen, enn de som bare virkelig elsker musikk og støtter oss musikere. Så jeg vil takke også Erik og gi litt til han, fordi det betyr så mye. Så takk Erik for alt. Du vet jo hvor glad vi alle er i deg, og støtten du gir alle oss bergensartister. Så vil jeg takke Kulturdepartementet og Music Norway for muligheten. Det var nesten den største bonusen, og den største gleden med å få denne Spellemannsprisen var at jeg kunne dele litt av gleden med noen andre. Det var så gøy, jeg ble så glad når jeg hørte det. Så takk for denne nydelige sjansen, og alt dere gjør. Og På vegne av vårt alles kjære Rosendal, og jeg jublende, glad, takknemlige, og ikke minst stigelig rørt over stipendet fra kjære, skjønne og fantastiske Aurora. Og det gleder oss stort at både musikere, billedkunstnere og forfattere finner hvile og inspirasjon i all den skjønnhet og naturprakt som finnes her på Baroni Rosendal. Place looks unbelievable. Slik faktisk også nasjonalromantikkens kunstnere gjorde det da de var på besøk her på 1800-tallet. Aurora. Tusen takk, og 1000 millioner takk. Tusen takk. For all musikk og alle opplevelser vi har fått på dine konserter. Og alle andre konserter for den slags skyld. Men jeg vet ikke, det er helt ubeskrivelig sykt vakkert. Jeg takker og takker. Jeg tør ikke si noe mer for det at jeg bare begynner å grine. This must be Eric. På resten av det. Ja, tenker på en enkel mann i går.
Tusen takk. Gleder meg til å ses. Lykke til. Okay, so tusen takk. All right, tusen, I guess, is 1,000 in Norwegian. I remembered the phrase tusen takk because at one point, way back, I was going to try to emigrate to Norway and was foiled by regulations, but I did learn some Norwegian. So interesting. So look at that. She shouted out her biggest fan. So for those of you that are fans of other artists and are hoping that they see you, well, perhaps you'll be seen like that someday. That was pretty classy, actually, of her to do that. We have to look at where the Rosendal barony is. Hold on. So, Rosendal, Norway. It is roughly 200 miles west of Oslo, due west, and maybe about 40 miles from the coast of the North Sea. Cool. Sounds like a great place. I could see how it could be very relaxing around there. There are so many mountains and glaciers and national parks in Norway. And so much of the area looks like a fairy tale. You know, it really does. And this looks like just one of those places. Rosendal actually is a port city. So yes, looks wonderful there. Looks like a great place to go if you are an artist who needs a little bit of respite. Maybe a place to create, which it sounds like she did. It's one nice thing about Norway. If you need somewhere to go to relax and write an album, there's no shortage of amazing fairy tale style places that you can go and sequester yourself until the album is finished. Anyway, that was short but sweet. I hope you enjoyed that. If you are familiar with the award, why don't you talk about it a little bit below? If you're an Aurora fan and we want to add a little bit more context to what was going on here, by all means do so. And if you have other suggestions for me, you can leave those below. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right, thanks so much for joining me today. I'll catch you on the next one. Take care, folks.